So today we are starting our last module. This is a digital forensic, very interesting module. So today class will introduce you to digital forensic field. So the class cover a procedure for collecting, preserving, and analyzing and reporting forensic evidence. So at the end of the class, describe various sets needed in digital forensic job. Summarize the basic principle and methodologies of digital forensic, outline the proper approach to collecting, preserving, analyzing, and reporting forensic evidence. So, conduct a preliminary review for a forensic case and preserve and documents evidence using autopsy. We are starting this autopsy for digital forensic. So digital forensic is very exciting cybersecurity field that require skill, set of skill, very unique set of skill. And you learn in earlier module that penetration test attempts to discover vulnerabilities in order to prevent breaches and cyber crime. So you know that not all defense can withstand the network attacks that are constant in today's cyber landscape. Therefore, digital forensic attempts to discover evidence of crime after it been committed. So you will being a class by introducing the field for digital forensic and describe the field roles, scales, sets, and responsibilities. Responsibilities. Digital forensic professional must have an thorough understanding of hardware, operating system, and computer network. So this is a very important being following the link of the so emphasize that roles and responsibilities in the field of digital forensic are not well defined across job title. Specific job rules and responsibilities vary by organization, but may include the following: computer forensic investigator. This is the role. This professional gather digital information for computer system investigation, producing criminal evidence that can be used in a court of law. Legal case involve data theft, espionage, and cyber warfare. This career field involved analyzing data found on hard drive, network communication, and cloud-based data communication system, as well as the production of report and possible testimony in a court of law. Computer forensic technician, this is another job. There are digital detective who work with law enforcement or government entities or as private investigator. They use investigative and computer analysis technique to acquire, analyze, and preserve digitalized evidence to be used for legal purpose. They also inspect storage media and retrieve corrupted and deleted file from computing storage media, such as hard drive, removable flash media, and mobile device. So this material is used in a legal proceeding. And then forensic computer analyst. This professional specialized in the recover of deleted email or other data that has been encrypted or deleted. So this material is used in a legal case involve a computer crime. Evidence procedure may forensic computer analyst is used by law enforcement to assist with ongoing investigation. And evidence may also be used in a court of law to help convict
criminal involved in computer crimes with case related to child pornography, drug sales, or corporate espionage, and among them. সো এই তিনটা রোল ডিজিটাল ফরেন্সিকে খুব ইম্পর্টেন্ট। সো কি বুঝে এলো ভাইয়া এখানে? আমি বুঝি নাই। এটা এটা হচ্ছে যে মানে আপনার যে আমাদের ডিজিটাল ফরেন্সিক আমরা যে এখানে কি কি জব রোল আছে বা কি কি হবে এখানে। সো এখানে হচ্ছে যে ফার্স্ট কম্পিউটার ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেটর হিসেবে আপনি জয়েন করতে পারবেন। দেন হচ্ছে যে কম্পিউটার ফরেন্সিক টেকনিশিয়ান, দেন হচ্ছে ফরেন্সিক কম্পিউটার অ্যানালিস্ট। হুম। সো কম্পিউটার ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেটরের কাজ হচ্ছে যে আপনার সে ডিজিটাল gather digital information for computer system investigation, producing criminal evidence that can be used in a court of law. মানে কোর্টের জন্য সে সব কম্পিউটারে যত কিছু ক্রাইম হয়েছে ওগুলো সবকিছু ডাটা এবং সিস্টেম এবং সবকিছু সে তৈরি করবে, তৈরি করে কোর্টে সে জমা দিবে। সো এটা হচ্ছে যে কম্পিউটার ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেটর হিসেবে যদি আপনি কোথাও জয়েন করেন, এটা আপনার কাজ। দেন হচ্ছে কম্পিউটার ফরেন্সিক টেকনিশিয়ান, এটা হচ্ছে আপনি হচ্ছে ডিজিটাল ডিটেক্ট করবেন, সে আপনি ওয়ার্ক করবেন একেবারে মাঠ পর্যায়ে, এনফোর্সমেন্ট অর গভর্নমেন্ট এন্টিটি, এফবিআই, পুলিশ, এবং ওখানে জবের জন্য এইটা কম্পিউটার ফরেন্সিক টেকনিশিয়ান নিয়ে সব থানায়, যতগুলো থানা আছে আমেরিকায়, মানে যতগুলো জায়গায়, নিউ ইয়র্কে, সব এই কম্পিউটার ফরেন্সিক টেকনিশিয়ান নেই। সো আপনারা যদি ডিজিটাল ফরেন্সিকে আপনারা লাইভ করবেন বা আপনারা চিন্তা করেন যে আমার ডিজিটাল ফরেন্সিকে আমি আমার ফিউচার করব, দেন আপনি কম্পিউটার ফরেন্সিক টেকনিশিয়ান হিসেবে জয়েন করতে পারবেন। দেন ফরেন্সিক কম্পিউটার অ্যানালিস্ট, এটা হচ্ছে যে একটু খুব হাই লেভেলের, সো স্পেশালাইজড ইন দ্য রিকভারি অফ ডিলিটেড ইমেল or other data that has been encrypted or deleted, মানে একেবারে কঠিন যেগুলো ডিলিট করে ফেলছে বা এনক্রিপ্টেড করা আছে, হ্যাঁ, কম্পিউটার ভেঙে ফেলছে, কম্পিউটার ফেলে দিছে, আগুনে পুড়ে গেছে, সেই জায়গা থেকে সে টোটাল ডাটাগুলো নিয়ে এসে সে ওখান থেকে এভিডেন্স কালেকশন করে ফেলে। সো দিস ইজ আ ভেরি ভেরি সফিস্টিকেটেড অ্যান্ড ভেরি গুড জব, ফরেন্সিক কম্পিউটার অ্যানালিস্ট, অ্যান্ড হাই ডিমান্ড। দিস জব ইজ স্টার্টিং হচ্ছে যে মোর দেন $200,000। বাংলাদেশে টাকায় কত? প্রায় 2.5 কোটি টাকা বছরে বেতন। আল্লাহ, আমি তো এত ধনী হয়ে যেতাম। এবার হ্যাঁ, ট্যাক্স বুকস কাটি, হেলথ ইন্স্যুরেন্স দিয়ে কত থাকবে? সবকিছু দিয়ে দিয়ে থাকবে আপনার 1.5 লাখ থাকবে। ওকে, এটা কম না, 1-1.5 কোটি টাকার মতো থাকবে আর কি। অনেক অনেক। এটা লাইফটা বিলাসী না করলে হয়েছে, অনেক টাকা সেভ করা যাবে। হ্যাঁ। So what is the digital forensic? So digital forensic is a field dedicated to identifying, extracting, preserving, and reporting on information obtained from computer and network system. The following definition of digital forensic was published in the article Digital Record Forensic, a new science and academic program for forensic readiness. This is a journal. They describe this, what is the digital forensic. The use of the scientifically derived and proven method towards the preservation, collection, validation, identification, analysis, interpretation, documentation, and presentation of digital evidence derived from digital source for the purpose of facilitating or furthering the reconstruction of events found to be criminal, or helping to anticipate unauthorized action show to be disruptive to plan operation. This is a bookist totally digital forensic. So when you planning, you are going to digital forensic life, so you should be need definition is memorize. And legal requirement, what is it important to preserve the integrity of digital evidence. So forensic evidence that is intended to be used
A legal proceeding must satisfy a set of legal standard in order to be admissible. Imagine the disappointment of spending months searching through computer and network system collecting evidence, only to have it considered inadmissible and thrown out due to improper procedures. শুধু আপনার মানে একটা ছোট্ট একটা জিনিস আপনাকে বের করতে মাসের পর মাস আপনার চলে যাবে এখানে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা মানে আপনার কোর্টে একটা জিনিস দিতে আপনি 100% এটা মানে প্রুভেন হইতে হবে, দেন আপনি এটাকে কোর্টে এমন ভাবে সাজায় দিবেন যে একেবারে লিগেলি প্রত্যেকটা জিনিস কোর্ট যেন বুঝে। Forensic evidence is held to the same standard as any other evidence submitting in the legal case. All evidence must be wholly intact and unaltered from the sense of the crime. সো মানে প্রত্যেকটা এভিডেন্স আপনার পাওয়ার সাথে হ্যাশিং করে ফেলতে হবে। আমরা যে বললাম না, হ্যাশিং শিখছি না আমরা ক্রিপ্টোগ্রাফিতে, প্রত্যেকটা এভিডেন্স পাওয়ার সাথে হ্যাশিং করে ফেলতে হবে। হ্যাশিং করার পরে আপনার সেটাকে কোনো অবস্থাতে চেঞ্জ করা যাবে না, ওইটাই আপনার কোর্টে সাবমিট করতে হবে। Once evidence is collected, the investigator or analyst is accountable for its ownership and whereabout at all times. So this is the important, যখন আপনার সব এভিডেন্স কালেক্ট করবেন, ইনভেস্টিগেটর আপনার অ্যানালিস্ট হিসেবে আপনি এগুলো একেবারে নিজস্ব মতে রেখে দিবেন, কারো হাতে দিবেন না, এটা নিজের আইটেম। সো চেইন অফ কাস্টডি, কিভাবে এই এভিডেন্স গুলো কাস্টডিতে রাখবেন, কিভাবে কার কাছে এগুলো দিবেন এভিডেন্স গুলো, দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এভিডেন্স গুলো পাওয়ার পরে আপনি কাকে দিবেন, খুব ইম্পর্টেন্ট। The chain of custody is a documentation of the procession of every evidence, মানে কিভাবে আপনার ডকুমেন্টেশন গুলো হবে, কিভাবে আপনার চেইন গুলো হবে, একটার পর একটা এভিডেন্স কিভাবে আপনি রাখবেন, এটা আমরা এখন পড়বো। Evidence taken into custody must be accounted for. This means that its whereabout and ownership must be accurately documented at all times. From the time it is accurate to when it is presented in the court room. সো এটা মানে এমন ভাবে আপনাকে প্রত্যেকটা এভিডেন্স গুলো লিখতে হবে। প্রত্যেকটা এভিডেন্স যখন আপনি পাবেন, কোনো কিছু আপনি যখন দেখবেন, প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে লিখে একেবারে ডকুমেন্টেশন করতে হবে। এই যে হার্ড ডিস্কে দেখা যাচ্ছে, এই যে ফরেন্সিক ও ডিজিটাল ফরেন্সিকেরও এটা লিখে এবং হার্ড ডিস্কটা হ্যাশ করে ফেলতেছে। সো আর হার্ড ডিস্কটা কেউ অল্টার করতে পারবে না। সো when testifying about the integrity of evidence, one must be able to provide a documented, uninterrupted chain of custody that including a detailed log of each person who accessed or handled the evidence, the purpose of that access, dates and time it was handled. মানে আপনি যখন এটা পাবেন যে এর এভিডেন্স কে হাত দিচ্ছে, কে করতেছে, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা লগ এবং প্রত্যেকটা পার্সন কে এটা অ্যাক্সেস করতেছে, সবগুলো ডিটেলস আপনাকে লিখতে হবে লগ। দেন হচ্ছে পারপাস অফ দ্যাট অ্যাক্সেস, যে কেন এই এভিডেন্সে কেউ যদি ঢুকতে চায়, দেখতে চায়, কেন, এগুলো সব লিখতে হবে। এবং ডেট এবং টাইম পুরো লিখতে হবে যে কে এটা হ্যান্ডেল করছে। If you are not able to show an uninterrupted chain of custody, so month or even year of hard work can be considered inadmissible in a court of law, leading to the possible release of criminal. So this is why it's so critical to ensure that a proper chain of custody is maintained at all time. যদি আপনি কোনো এভিডেন্স পেয়ে থাকেন ইয়ে হিসেবে, আপনাকে যেদিন থেকে পাবেন
সেদিন থেকে কোর্টে জমা দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটা সেকেন্ডে এই মেশিনটার কি হয়েছে, কোথায় গেছে, এই মেশিনটা কে কে কাজ করছে, কে ধরছে, প্রত্যেকটা চেইন আপনাকে লিখতে হবে কাগজে এবং ওটা কোর্টে জমা দিতে হবে। যদি কোনো কারণে আপনি যদি বলেন যে ওই ও মেশিনটা এখানে রাখছি, এটা কে সরাইছে, এটা বলার সাথে সাথে ওই ক্রিমিনাল কিন্তু বলবে যে এই তো দেখেন কে সরাইছে, মানে সে জানে না, মানে এটাকে কে অল্টার করে আমার নামে বদনাম করতেছে। ঠিক আছে, বুঝছেন? আমি এটা করি নাই, কেউ এটাকে চেঞ্জ করে আমার নামে ঢুকাচ্ছে। এই কারণে চেইন অফ কাস্টডিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। বুঝছেন? দ্য ডিজিটাল ডিজিটাল, হ্যাঁ সরি, ডিজিটাল ময়নাতদন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিজিটাল ময়নাতদন্ত আর কি। The digital forensic process, the National Institute of Standard and Technology, NIST, this is তাদের define a process for performing digital forensic স্পেশাল পাবলিকেশন 80086। তারা একটা পাবলিকেশন এটা করছে যে কিভাবে ডিজিটাল ফরেন্সিকটা আপনাকে করতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে আপনি কালেকশন। So we must first collect the data before we can examine and analyze it. The collection phase is the springboard to the digital forensic process, which include identifying, labeling, recording, acquiring data from a source while following procedure to preserve the integrity of data. মানে আপনি যখন এটা পাবেন, প্রথমে এটা হচ্ছে কালেকশন করবেন, এখানে আইডেন্টিফাইং করবেন এটা কার, তারপরে লেবেলিং করবেন যে এটা এখানে কি কি কার থেকে পাইছেন, রেকর্ডিং করবেন, অ্যাকুয়ারিং ডাটা, সোর্সটা অ্যাকুয়ারিং করবেন কোথেকে পাইছেন, প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে ডিটেলস এগুলো লিখতে হবে। দিস ইজ দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ ডাটা, যে আমরা সিআইএ যে আমরা ট্রাইড করছিলাম, এটা হচ্ছে যে সেই ট্রাইডের ইন্টিগ্রিটি আই। দেন examination. After we have collected the evidence, so we begin the examination phase, which ensure that all data collected is relevant to the case. So this includes forensically processing collected data and assessing and extracting data of interest while preserving the integrity of the data. So this usually means working from a copy rather than the original. Then আমরা করব অ্যানালাইজ করব, যখন এক্সামাইন করব প্রত্যেকটা ডাটা আমরা এক্সামাইন করে দেন আমরা অ্যানালাইজ করব। After we have identified all relevant evidence, we begin the analysis phase by analyzing the result of the examination. Using legally approved method and techniques to derive information that address the questions that inspire the collection and examination. দেন যখন অ্যানালাইজ শেষ হয়ে যাবে দেন আমরা রিপোর্টিং করব। After we have analyzed all of the evidence, digital forensic investigators are required to formally report the result of the analysis, which may include describing the action used, explaining how tools and procedure were selected, determining what other action need to be performed, and recommending improvement to the forensic process. So এটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস গুলো আমরা কিভাবে কাজ করব। সো এখন আমরা একটু এভিডেন্স অ্যাকুইজিশন কিভাবে আমরা এভিডেন্স অ্যাকুইজিশন করব। So evidence acquisition is one of the most critical step in the entire forensic process. If done improperly, it can result in evidence being missed, lost, or inadmissible in a court of law. So this is a very important evidence acquisition. So এখানের মধ্যে ডিজিটাল ফরেন্সিক ডাটা হ্যাজ one of two classification, network based or host based। যে আমরা এভিডেন্স অ্যাকুইজিশন করব দুটো ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে, নেটওয়ার্ক বেসড আর একটা হচ্ছে হোস্ট বেসড।
So network based কি জিনিস? So network based data comes from data communication captured by network based systems such as IDS, IPS, and firewalls in the form of a packet capture or similar. মনে আছে আমরা যে ওয়েবসাইট করছি এই করছি এগুলো হচ্ছে নেটওয়ার্ক বেসড। হ্যাঁ, আমরা যে বিভিন্ন ডাটা গুলো আমরা বিভিন্ন এই যে ইয়ে করলাম, স্প্লাঙ্ক করলাম, স্প্লাঙ্কিং বিভিন্ন ডাটা আমরা কালেকশন করছি, আমরা মেসেজ করছি, ওখানে বিভিন্ন কালেকশন করছি, ওগুলো হচ্ছে নেটওয়ার্ক বেসড আমাদের প্যাকেট। So packet capture are useful for reconstructing events involving computer break-ins. So logs from firewall also provide insight into the network activity. So this is the network-based evidence collection. Host-based, what is the host-based? Host-based data is typically found on a system that encompasses a wide variety of artifacts. Means investigation involving computer break-ins may involve the forensic examination of local file system, program access to critical documentation, and alternation to system file and directories. সো মানে এটা হচ্ছে যে আপনার একেবারে ফিজিক্যালি আপনি কোনো ক্রাইম হয়েছে ওখানে আপনি গিয়ে হোস্ট বেস মানে ওখানে গিয়ে আপনি মেশিন, কম্পিউটার বা ডাটাগুলো আপনি কালেকশন করলেন। Host-based examination may involve reconstructing internet use, unauthorized activities, email recovery, and the identification of the malicious files. এটা ফিজিক্যালি আপনার এটা করাটাকে যে হোস্ট বেস। Then creating forensic backup. During an investigation, it is important that evidence is not contaminated. As a forensic investigator, you will be image the data. This image, not the original media, will be used for analysis. So a bit stream image, suppose a bit stream image capture all created section of a hard drive known as partition, where used or not, and all unallocated drive space that doesn't belong to partitions. So you should be copy of the hard drive, all data in drive, unallocated space, deleted data. And forensic backup, a bit stream image, all data see unallocated. Suppose when you normally you just copy of the hard drive, but a forensic backup bit stream image, so you can totally system data and unallocated space, deleted data, all you need backup. So what is the bit stream image? Bit stream image capture all created a section of a hard drive known as partition, whether used or not, and all unallocated drive space that doesn't belong to partition. Everything in hard drive, so they need the backup. This is called a bit stream image. This method allows forensic examiner to recover deleted file and fragment of data that may exist on a hard drive. So a local file system backup inadequate for forensic analysis if you do not make a copy through the file or operating system. So you can see only the data that the operating system sees. This will not capture deleted file or slack space, which may contain relevant data. So therefore, you must obtain a bit level copy. So bit level copy means a bit level copy or bit stream image copy over everything, slack space, deleted file, and the regular file, everything. And a local backup
only copies the file that are only the system. So this does not copy over slack space or deleted file. So আমরা যে এখানে ধরেন যে আমরা ফাইল হচ্ছে example.com একটা ফাইল, এখানে ABCDEF দেন আরেকটা GHIJ ফাইল, এটা হচ্ছে যে এত বাইটের টোটাল এত। আমরা তখন সে কি করলো, ফ্রি স্পেস সে ABCD সব ডিলিট করে দিল, এন পর্যন্ত ডিলিট করে দিল, ডিলিট এক্সাম্পল, হ্যাঁ ডিলিট করে দিল। সো ডিলিট করার পরে যে একটা এবং ওভাররাইট এন্ড ফাইল, সে নিউ ফাইল তৈরি করলো, স্ল্যাক স্পেস ফ্রি স্পেস তৈরি করলো, সব আমাকে একেবারে টোটাল সব কিছু আমাকে কপি করতে হবে। সেটাই হচ্ছে যে এই লোকাল ফাইল সিস্টেম কপি is inadequate for forensic analysis if you make a copy through the file or operating system level, so you can access only the data that the operating system can access. So this will not capture deleted file or slack space, therefore you need to obtain bit level copy. So what is the bit level copy? A forensic So a bit level copy or BT-STEAM image a copy over everything. So there's the slack space, deleted file, and regular file, everything. So you can copy. A local backup only copies the file that are on the system. This does not copy over slack space and deleted file. Slack space is the area of the file system that indicate deleted or truncated a file. So this is the called a slack space. হ্যাঁ শাহরিয়ার বলেন। আচ্ছা, আমরা যে উইন্ডোজ 98 বা 2000 বা এক্সপিতে যে ডিফ্র্যাগমেন্টেশন করতাম, এটার সাথে এটা কোনো রিলেশন আছে? হ্যাঁ ওই যে আমরা ডিফারেন্ট করতে আমরা সব ডিলিট করে দিতাম, কিন্তু ডিলিট হইতো না, ওখানে কিছু ফাইল থেকে যেত, ওগুলা যদি ডিলিট করলেও ওখানে থেকে যায়। দেন ওখান থেকে আমার ফাইল গুলা আমরা ডিজিটাল ফরেনসিক এর মাধ্যমে আমরা ওগুলা বের করে ফেলতে পারবো। ওকে। So local backup of hard drive should be performed only if the machine can be taken offline. So if it's take off on the network, then the owner of the machine cannot send a remote command to, for example, wipe the computer or log the digital forensic expert out. মানে এটা শুরু করার আগে টোটালি নেটওয়ার্ক থেকে কম্পিউটার গুলোকে আপনাকে আলাদা করে ফেলতে হবে। A forensic backup differ from a typical local backup. So forensic typically a local backup target intact file. The backup image does not include the free space and slack space on a hard drive. Forensic backup, so system image or bit level backup create an exact replica of all contents contained on the entire hard drive, including slack space, free space, and deleted space. So forensic backup image are created in the following format: raw format. This format can be created with programs such as DD, DDFLDD, or DDCDD. So this is the backup format. And then example.bin.dd.img.raw ফাইল থাকে, ওরকম তারা ফর্ম এগুলো ক্রিয়েট করবে যে DDFLD এবং DDCDD, এগুলো হচ্ছে যে আপনার প্রোগ্রাম ফাইল দিয়ে। বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে? র ফাইল বলতে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ফাইলের আপনি যে ধরেন যে একটা ফাইলের দেখাই আপনাদেরকে, আমি ছোট একটা ব্রিফ দিব তাহলে। যেমন একটা ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুললাম, যেগুলো ক্লিক করে করে তুললাম একেবারে ব্র্যান্ড নিউ, ওটাই হচ্ছে র। আর যেগুলো এডিটেড ওগুলো হচ্ছে এই টাইপের কিছু।
হ্যাঁ ওই টাইপেরই র, কিন্তু র ফাইলটা কেমন আমি দেখাই। দিস ইজ দ্য র ফাইল, দেখছেন? ওকে, জি, ফাইল দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। সো এরকম মানে এগুলো হচ্ছে র ফাইল, একদম এরকম প্রচুর ফাইল আছে সিস্টেমে। তো এগুলো কি ওপেন হবে না? ওপেন হয়, মানে ওপেন হয় না এরকম ফাইলও আছে, ঠিক আছে। হুম। প্রচুর র ফাইল আছে এরকম, ঠিক আছে। So this is the raw file. So আপনারা and advanced forensic format AFF. So the AFF format is for disk, image, and related forensic metadata. And then working with the live system. So কিভাবে আপনারা লাইভ সিস্টেমে কাজ করবেন ডিজিটাল ফরেনসিকে। So one should always use caution when working with live system. So it is possible that an attacker is waiting for the user to log back into the system to complete the attack. The primary reason of working on a live system is to capture items that will not survive a power loss, such as volatile memory, swap file, running process, active network connection. So আপনারা যে যখন মানে লাইভ নেটওয়ার্কে কাজ করবেন তখন লাইভ সিস্টেমে কাজ করার সময় সো এই জিনিসগুলো দিকে আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে: ভোলাটাইল মেমোরি, সোয়াপ ফাইল, রানিং প্রসেস এবং অ্যাক্টিভ নেটওয়ার্ক কানেকশন। Mistakes such as the waiting data to memory or disks can potentially destroy evidence, so that will not survive a power loss, such as the volatile memory, swap file, running process. Mistakes such as the writing data to memory or disks can potentially destroy evidence, which is why it is critical to use forensic tools such as the write blocker. This is the forensic one tool. The name is write blocker. A write blocker is a device that allow anything connected to it to perform only read operation, therefore preventing the drive from being written to an overwrite evidence. We can using the write blocker. This is the one device. And file system, the file system that you may encounter during an investigation. New technology file system NTFS, these are supported under Windows 10, 8, 7, Vista, XP, and NT. This is the NTFS file system. And FAT, file allocated table, supported by older and newer version of the Windows. Apple file system used by Mac OS. Apple file system for 1013 plus is AP FS, and Mac OS extended. And fourth extended file system ext4 is a Linux distribution. This is the file system. Overview of the storage media.
What type of storage device do you have in your computer, tablet, or phone? So, do you know which type of storage device they have in their computer, tablet, or phone? Here is a brief overview of the physical layout of hard and solid state device, how data is stored, and note the implication of digital forensic. So to extract valuable resource and information from device, digital forensic expert need to have broad knowledge of various storage media. So physical versus storage media, these are mechanical hard drive, flash hard drive, solid state hard drive, and SD, micro SD hard drive, micro SD. So physical and virtual drive. A virtual drive resides on a physical drive and emulate the characteristics of a hard drive. The drive can be mounted and dismounted, and data can be read and written to it. So drives in generally are limited by the speed at which they can receive and send information. Mechanical hard drive. How to mechanical hard drive? Mechanical hard drive have very delicate moving parts that can be damaged if not handled properly. Mechanical hard drive can have a far larger storage capacity than other type of drive. Therefore, the imaging process can take an extremely long time when performing a bit level copy. What আচ্ছা বলেন তো bit level copy কি জিনিস? What is the bit level copy? বলেন তিনজন থেকে একজন বলেন। বিটস, বাইটস এন্ড মেগাবাইটস। সো বিট লেভেলের যেটা সবচেয়ে 0 লেভেলের, রাইট? না, বিট লেভেল কপি হচ্ছে যে সবকিছু কপি করা, একেবারে র ডাটা থেকে শুরু করে ডিলিটেড ডাটা সবকিছু। It means every single bit of data, মানে 0 1 যা 0 আছে সব ওকে। বিট লেভেল কপি, even ঠিক আছে? deleted files, unlocated files, everything. সবকিছু, হ্যাঁ। Okay. So implication of for forensic data can be recovered from badly damaged or compromised device. So this require extensive knowledge of the inner working of hard drive and how hard drive store data. মানে আপনাদের এটা খুবই ভালো নলেজ থাকতে হবে এসএসডি হার্ড ড্রাইভ সম্পর্কে, কিভাবে ডাটাগুলো ইয়ে করে। সো দেন আপনি ওখান থেকে একটার পর একটা ডাটাগুলো বের করতে পারবেন। Flash storage device have no moving parts and use flash memory, allowing for quicker read and write access. এখানে কোনো মুভিং পার্টস নেই। আগেরটাতে মেশিনের মতো ঘুরতো চাকাটা, হ্যাঁ, যেটা আগে আমরা হার্ড ড্রাইভ গুলো ছিল, আর এটাতে কোনো মুভিং পার্টস নেই। দিস ইজ দ্য ফ্ল্যাশ ড্রাইভ। So flash memory or flash storage is a non-volatile, meaning it holds data even when it is not connected to power. So this technology is used in devices such as USB drive, mobile phone, camera, and tablet computer. And then SSD, what is the SSD card? Solid state drive. SSD storage device use flash memory chips and have no moving parts. So they also have large storage capacity and have faster read-write access. Implication of forensic and SSD is not a mechanical drive. One must be careful with the forensic tools used to image and recover data. So the data on an SSD can be lost or wiped out in a second.
So this is the very crucial. And SD is a micro SD card. SD card store data inside a flash memory chip, similar to solid state device. So they are used in a mobile phone and smartphone. Implication for forensic: it is possible to retrieve data from SD card even if it has been reformatted or the data has been deleted. So easily, uh, if any formatting this data or deleted, so we can retrieve this collection this data from SD. This is because data is not immediately erased, so the storage is only set aside for reuse. As long as the storage space has not been used, the existing data is still available, so there is very useful for forensic recovery. মিনস এখানে তো একটা ইয়ে থাকে, মানে এটা তো কোনো ইয়ে না, এখানে একটা পদার্থ থাকে যে একটা সেখানে ওখানের ভিতরে ডাটাগুলো জমা হয়। সো আপনি এটা এরকম না যে আপনি ইরেজ করলে সাথে সাথে ওখান থেকে সব মুছে যাবে, ওই ডাটাগুলো ওখানে থাকে, ওখান থেকে আপনি ইজিলি কালেক্ট করতে পারবেন। You may encounter password protected storage media and password protected fireworm. Fireworm is a specific class of computer software that provide the low-level control for a device-specific hardware. This situation presents extreme challenge to forensic investigator and must be considered during the initial stage of the investigation. So, working with cloud-based evidence now, working with online evidence such as hard drive and volatile memory located on a cloud-based hardware presents a whole new set of challenge. So ask the class if any can think of any challenging associated with the cloud-based evidence. আপনারা যদি কোনো evidence থাকে, so you will be explore this challenging next activity. Any question? Interesting topics. So digital forensic is a cloud activity, and in this activity you will look at the case a concern of DOS attack that occur at an online shopping website. So you will list at least 4 challenging associated with that conducting a cloud forensic investigator, and you will also research how this challenge affect the chain of the custody during the digital forensic investigation. And a bonus, so you will ask the provide at least one example of how evidence can be obtained, validate the chain of the custody in cloud-based forensic investigation. So আমরা এখন এটা অ্যাক্টিভিটিটা করি। সময় পাইছেন? Yes. So 20 minutes এটা শেষ করি আমরা, ঠিক আছে? 9:30 তে আমরা আবার ফিরে আসবো। Digital forensic in the cloud.
to read about a case content service to a setup in the shopping website analyze And in this activity, we will look in at a case concerning those that will list at least 4 challenges associated with conduct. We'll also research how these challenges affect the chain of custody data. As a bonus, you'll be asked to run section. Read the following again.
শাহরিয়ার ভাই জি ভাই, কত দূর আগালে? হ্যাঁ আমি অলমোস্ট ডান। আমার মাথায় কিছু আসতেছে না, জাস্ট চ্যাট জিপিটি করে যেটা করতেছি। ওইটাই আর কি। না এত অল্প সময় তো সবগুলি কন্ট্রোল করা সম্ভব না। So, আমি আপু কত দূর? ও কি হইল আবার? Come on. Yes. ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন আনসার সিটের মধ্যে চলে গেছে, কি একটা বুঝলাম কোথায়? না। একটা কাজ করতেছি, ভুলে চলে আসছে আরেকটা, কিন্তু পুরো তো আচ্ছা আচ্ছা সরি। এমএস ওয়ার্ডে লিখতেছেন না সব? আচ্ছা, আপনি আপনি কি সি ফুল পিডিএফ দিচ্ছেন নাকি ডাউনলোড পিডিএফ দিচ্ছেন? সেকেন্ড মানে ফাইল, সেকেন্ড ফাইল যেটা ওপেন করছেন, সেকেন্ড ফাইলটা হ্যাঁ হ্যাঁ ডাউনলোড করছি। ডাউনলোড পিডিএফ না? হুম হুম। এটা তো আমাকে এটা
প্যারা দিচ্ছে একটু দেখতেছি। এখানে আমরা কোয়েশ্চেন করতেছি, হোয়াট ইজ ইউর প্রাইমারি অকুপেশন? হ্যাঁ ওইটা আজাইরা ব্লা 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 দিয়ে গেছেন, রিয়েল তো দেওয়ার দরকার নেই। ওকে, আচ্ছা এরপরে কি করলেন? মানে ওপেন হওয়ার পরে, হ্যাঁ আমার নাম দিয়ে ওপেন হইলো academia.edu। হ্যাঁ এবার ডাউনলোড করেন। কোনটা ডাউনলোড করবো? ক্লাউড ফরেন্সিক্স ড্রব্যাক কারেন্ট মেথোলজিস। সেকেন্ড ডকুমেন্ট আর কি। তো প্রচুর লেখা আছে, আমি বুঝলাম না কোনটা কি করবো। সেকেন্ড, ও ওটা আবার ব্যাকে গিয়ে ক্লিক করবো, রাইট? হুম Okay, yes. Yes. 8 pages, 2 files. আপনাদের কারো স্ক্রিন তো দেখতেছি না আমি। আমরা কেউ আসলে স্ক্রিন শেয়ার করি নাই। ওয়েট, কি করতেছেন আপনারা? হাউস স্ক্রিন শেয়ার দিছি, বাই রিসিভ করতে হবে। স্কিপ, ওই যে অ্যাক্টিভিটিটা ঘেটে ঘুটে দেখতেছি আর কি অ্যাকচুয়ালি। রিভিউ অন ইম্প্যাক্ট অন। ভাই এটা তো অনেক লম্বা একটা পড়া শেষ করতে তো অনেক সময় লাগবে। ফরেন্সিক ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ফরেন্সিক ওয়েব ফরেন্সিক্স। ওকে, এটা দেখা যায় এটা পাবলিশ করছে, ঠিক আছে। অ্যানালাইসিস ক্লাউড ফরেনসিক্স। অ্যাক্টিভিটিটা হয় অনেক কঠিন। কি করছেন দেখি। আমি বুঝতেছি না, আমি শুধু ও কেন বলতেছেন, কোথায় কঠিন লাগতেছে? কঠিন বলতে কি করবো, মানে এক নাম্বারটা যেমন রিড, যেটা ঠিক আছে ওটা রিড করলাম, রিড করে তারপরে 4টা চ্যালেঞ্জ বের করলাম, ঠিক আছে। হুম মানে এরপরে 3 নম্বরে ইউজিং দিস ফলোইং রিসোর্স ফর এডিশনাল রিসার্চ। নাম্বার তো বুঝছেন রাইট? হ্যাঁ 1 নম্বর হচ্ছে, 2 নম্বর বের করছি। 1 নম্বর হচ্ছে 4টা চ্যালেঞ্জ বের করবেন। এবারে এই চ্যালেঞ্জগুলি কিভাবে চেইন অফ কাস্টডিকে এফেক্ট করে, এটা হচ্ছে 2 নম্বর। ওইটা বের করছেন? হ্যাঁ, না ওটা বের করি না, আমি শুধু 4টা ইফেক্ট বের করছি। আপনি ইনস্ট্রাকশনটা পড়েন, রিড দ্য ফলোইং আর্টিকেল পড়লাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ এরপর লিস্ট অ্যাট লিস্ট 4 চ্যালেঞ্জেস, হ্যাঁ ওটা করছি। এটা করছেন। এবার 3 নম্বর আসেন, ইউজিং দ্য ফলোইং রিসোর্স, মানে ওই যেটা ডাউনলোড করতে বলতেছে, রাইট? হ্যাঁ যেটার জন্য একাডেমিয়াতে আমাদের করা লাগছে আর কি। এক্সপ্লেন হাউ দিস চ্যালেঞ্জেস এফেক্ট দ্য চেইন অফ কাস্টডি, ঠিক আছে। হ্যাঁ ওই ডকুমেন্টটা আপনাকে ফিট করতে হবে চ্যাট জিপিটিতে। ডাউনলোড করছেন ওটা 3 নম্বরটা? হ্যাঁ ওটা ডাউনলোড করছি, হ্যাঁ। ওই 3 নম্বরটাই হচ্ছে আপনার ইয়ার কি বলবে, হাউ দিস চ্যালেঞ্জেস এফেক্ট দ্য চেইন অফ কাস্টডি। ওকে,
আমার আপা করছেন? দাঁড়ান। আমার আপা কই? কি করলাম এটা আমি? Next. আমার আপা আছেন? ঘুমিস? কোথায় হারাই গেলেন? কি রে, এটা কি হইলো? আছি। কোথায় হ্যাঁ, গেলেন? সাবমিট করছেন? হ্যাঁ, আজকে স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না কেন, কি দিছে? বুঝলাম না, আমি স্ক্রিনশট নিচ্ছি, কোনো মতো আসতেছে না। তানভীর ভাই নেয় এজন্য। আহ, আসবে, এখন দৌড়ে আসবে ভাইয়া। বাইনারি কি করতে?
আচ্ছা আমি আপাতত যেটা করছি এটা সাবমিট করে দিই, বোনাসটা না করলাম না। হয়েছে? কত দূর হইলো? হ্যাঁ, শেয়ার করছি। সাবমিট করছি। হ্যাঁ ভাই, প্রজেক্ট রেডি হচ্ছে। আমার টেবিলে লোড হচ্ছে একটু, বেস্ট অন দ্য পাওয়ার পয়েন্ট বেসে করছি তো। cloud forensic challenge chain of the customer. How to this challenge affect chain? Example solution of the support chain of এটা বুঝছেন আপনারা পুরো জিনিসটা? পুরোপুরি না বুঝলে ভাই আইডিয়া করতে পারতেছি, মানে ঘষা মাজা করতে হবে। আচ্ছা, ডিডস অ্যাটাক কি ডিফেন্ড করা যায় কোনো টুল দিয়ে, নাকি ইন্ডিভিজুয়ালি ডিফেন্ড করা যায়, নাকি কোনো টুলস লাগবে? ইন্ডিভিজুয়ালি ইয়ে করা যায়, ম্যানুয়ালি করা যায়, টুলস দিয়ে করা যায়। ম্যানুয়ালি যদি করা যায়, জাস্ট একটা আর্টিকেল পড়তেছিলাম আমাদের প্রথম আলোতে যে ডিডস অ্যাটাকের কারণে বাংলাদেশে অনেক আইএসপি বন্ধ হয়ে যেতেছে। হ্যাঁ, ওই যে ইয়া নাই, যে ভালো ইঞ্জিনিয়ার নাই সাইবার সিকিউরিটির। তো অনেক সময় নাকি দেখা যায় এক আইএসপি আর এক আইএসপি এর উপরে ডিডস অ্যাটাক করে ক্লায়েন্ট ভাগানোর জন্য। ইজ ইট ট্রু? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো তো হইতে পারে। ওকে, এটাই তো বুঝলাম। সামথিং রং উইথ মাই সাবমিশন। ওকে, জাস্ট এটা একটু বুঝা আর কি। হুম। আমরা প্র্যাকটিক্যাল যখন আসবো তখন আরো সুন্দর বুঝতে পারবো। আমাদের সার্ভার রেডি করতেছি, বাট একটু এই সার্ভার রেডি হচ্ছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে সার্ভার জি, মানে একটা জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছে, এই কারণে। যেমন এই যে সকাল থেকে চেষ্টা করছি, পারতেছি না। ইনশাল্লাহ কালকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। রান করলে রান হয়, কিন্তু একটা এরর আসে, বুঝছেন? হুম। এই এররটা এখনো ঠিক করতে হয়নি। এটা ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে একটু পরে।
এটা একটা সার্ভার তৈরি নতুন একটা সার্ভার, এটা দেখাই দিব। এটা কালি লিনাক্স আর কি। Okay. দিস ইজ দ্য কালি লিনাক্স। এটা হচ্ছে একটা হাইপার-ভি মধ্যে কালি লিনাক্স ইনস্টল করছি। তো এখানে এই ডিজিটাল ফরেনসিকের টুল গুলো এখানে আমরা কাজ করব। আচ্ছা, আমরা কি কালি লিনাক্স তারপরে মেটাল এক্সপ্লয়েট দিয়ে অ্যাটাক করা দেখছিলাম? হ্যাঁ, ওটা না, আর দরকার হলে আবার ক্লাস নিব। ওকে। তো এখানে এইটা এররটা আসতেছে, বুঝছেন? হুম। এটা এখনো ঠিক করিনি, ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে আজকে রাত্রের মধ্যে। ওকে। আমাদের এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে করে সব রেডি করতে হবে, বুঝছেন না? নিজস্ব সার্ভার, নিজস্ব এগুলো তো ট্রেনিং স্টুডেন্টদের জন্য। এরপরে মূল আমরা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করব সার্ভার গোছানো নিজেদের কাজের জন্য আর কি। এমএসএসপির জন্য আস্তে আস্তে গুছাই ফেলবো। ওকে। So digital forensic type and methodology, in addition to cloud-based forensic, digital forensic is continuously evolving scientific field that incorporated many sub-discipline. Note the following sub-discipline. Number one is a computer forensic, disk forensic, memory forensic, network forensic, email forensic, mobile device forensic. সো আমরা প্র্যাকটিক্যালি আসলে মোবাইল ডিভাইস ফরেনসিকটা করব এবং ইমেল ডিভাইসটা করব। দেখি, চেষ্টা করব সবকিছু রেডি করতে। সো কম্পিউটার ফরেনসিক হচ্ছে যে কম্পিউটার ফরেনসিক ইজ দ্য আইডেন্টিফিকেশন, preservation, collection, analysis, and reporting of evidence accurate from computer, notebook, and storage media. It is used to support investigation and legal proceeding. This is the computer forensic. Then disk forensic হচ্ছে যে disk forensic involve acquiring and analyzing information stored on physical store media such as hard drive, smartphone, GPS system, and removable media. So this involve the recovery process of hidden data, deleted data, and slack space information. Memory forensic হচ্ছে যে memory forensic inspect computer memory to identify an attacker activity on a system. So this area it require the broadcast skill set, and lots of skill you need for a memory forensic investigator. So you must have knowledge of CPU architecture, operating system, and memory management, page table, and virtual addressing among them things. Memory forensic is different from disk forensic is that the data investigated is stored in volatile memory such as RAM. Unlike volatile memory refer to storage media that loses its data when rebooted. Data on hard drives does not change between reboot, so it is non-volatile. And then network forensic. Network forensic is the monitoring, recording, storing, and analysis of all network traffic to determine the source of security events. Can you think of any tools that can be used for network forensic? So network forensic tools including Wireshark, Network Miner, and Snort, among other. আমরা এগুলো সব জানছি। Investigators in this area have excellent understanding of communication and network protocol and the tools needed to capture and analyzing data. And email forensic. সো আমরা স্নটও জানছি, ওয়াইরশার্কও জানছি। আমরা কিভাবে নেটওয়ার্ক ফরেনসিক করব সেটা আমাদের মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে এখন।
So email forensic analyze the source and content of an email evidence. Email forensic including the process of identifying the sender, recipient, date, time, and original allocation of an email message. So can you think of any famous email forensic case? So you can check. Email forensic including your two subject and details. And to 2016 US election, they have this big email problem in Hillary Clinton. So that time is email forensic is important when provide attribution as is often required by the conspiracy and fraud case. And mobile evidence forensic, the recovery of digital evidence from smartphone, GPS device, SIM card, PDL, tablet, and game console. For example, cell phone forensic can be used in distracted drive case. Forensic expert can use this data to analyze what was happening at the time of the accident. And mobile device forensic, also drone, internet, and malware technologies. So cell this is the mobile device forensic. Do you have any question? Huh? So digital forensic investigation methodology, কেমনে digital forensic investigation আমাদের করতে হবে. So now that you understand the importance of maintaining a accurate and chain of custody, we'll explore the methodology of conducting digital forensic investigation. A successful digital forensic investigation is crucial for the prosecution of computer criminal. Note the importance of having a clearly defined step-by-step process for collecting digital evidence to allow it to be presentable in a court of law. Digital forensic has a number of investigative framework. They included variation of the following phase. Number one, prepare for the investigation, collecting the evidence, forensic recovery, preserve the evidence, electronic discovery and analysis, present and report. This is the 5 steps investigation methodology. Number one, prepare for investigation. Preparation is an important first step in conducting any investigation. However, there is not always a lot of time for it. As an investigator, you want to consider such things as whether the incident was remote or local. So what laws are relevant and what tools should be used, GUI and CLI. And then collect the evidence, forensic recovery to success of the analysis phase depends on the collection phase. During the collection phase, the investigator make a decision about what data to collect and the best way to collect it. During forensic recovery, the evidence is extracted from a device and a master copy is made. Number three, how you collect the evidence determine if the evidence is admissible in court. Preserve the evidence. How do we preserve the evidence? Investigator never work on the original copy of the evidence. So a read-only master is made and stored in a digital vault. So all processing is done on the copy. Investigator use a write blocker to ensure the prevention of the contamination. Then electronic discovery and analysis. So analysis is done after data collected. This is sometimes referred to as a data analysis. It's important to document everything is included. So they have the time, date, location, application used. Additionally, your evidence must be reproducible. If it is not, so it may be ruled as
inadmissible. Last is a presence and report. In this phase, investigator write an expert report that lists all tests conducted, when and how they are conducted, what was found, and the investigation conclusion. So forensic investigator may be called the testing expert witness in trial or deposition. So আমরা একটা কেস নিয়ে আলোচনা করব। This is the Pure Gold Credit Union case. This is the famous, real case. By now, you should be ready to dive into the investigation. Over the next 2 days, you will work on case involving a fictitious bank theft at Pure Gold Credit Union. So the scenario is centered around an employee at Pure Gold Credit Union who conspired to steal funds from their credit union branch. Suspicious activity was reported to senior management and a device was seized, including physical image of mobile device. The seized evidence was processed by the ingest team at the crime laboratory. The evidence was backed up using the case forensic application. So you will analyze an iPhone image of one of the credit union employee. So this will test their ability to use digital forensic tools to perform a scientific investigation. So this is the now activity. So the Pure Gold Credit Union case activity. So in this activity, you will work as a forensic investigator conducting an investigation into the Pure Gold Credit Union case. So you will work in a small group to become familiar with the case. You are provide a list of the evidence of the case. So you are tasked with answering several questions while reviewing the case. Slide দিচ্ছি এটা। পাইছেন? Yes, So 20 minutes এটা সমাধান করেন। okay.